ಮಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗೀತದ್ದು ಒಂದಿದೆ ಕಾದಂಬರಿ, ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತುಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಂಗೀತನ ನಾವು ದೃಶ್ಯ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಮಂದ್ರ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂದಿರವನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಂದಿರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಒಪ್ತೀನಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಂತೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಂದಿರವನ್ನ ಇಬ್ರು ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋರಿದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ನವರೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ. ಅದರಿಂದ 2.5 ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೀರೋ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅವೊಂದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಥರದೊಳಗೆ ಅವನೊಂದು ಥರ ಸೆಕ್ಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದರೊಳಗೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಮ್ದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಗೀತ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಂಗೀತ ಅವರ ಹಾಡಬೇಕು, ಆ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅದನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಇದನ್ನ ಇದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥವರೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಭಾಗವತರು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಗವತರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅಂತವ. ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರುವುದೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮರಾಠಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಗೀತ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡು ಬರಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ತಗೋತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ರಿವೈವಲ್ ಆದದ್ದು ನಾಟಕದವರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇನೆಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಾಡುವಂಥ ಇವನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಇವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇ ಇದಿಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕು. ನಾಟಕಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಕು. ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಕು. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವರು ಬೇಕಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಗೀತದೊಳಗೂ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಸಂಗೀತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೂನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವರು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬದುಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲೇನೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳಿಗೆ ಆ ತಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ. Vivek sir, what are your plans for Parva release? Will it be a planning year release or how it is? See, right now we are just planning to write
shoot, and whenever we think we have done our best, we release it. This is not a project which can be done with deadlines in 6 months or 1 year. It will take whatever time it takes. The only thing I can tell you is that we are shooting all 3 parts in one go. It's not that we do one, then second, then third. We'll shoot all of them in one go. Sir, this is your first movie, historical movie or mythological movie as a director? I don't call it historical, I call it eternal story. So, And it's not mythology. yeah, and it's not mythology. Okay, it's a debate. I think this film, already Parva has answered that, but this work should answer whether Mahabharata is history or mythology. What are your preparations, sir? And what do you think is the most challenging part? See, making itself is the first challenge, is making itself, you know. But everything is a challenge for a filmmaker like me. So I don't think that. I think the biggest challenge was to first, consider this to be made into a film. Because the kind of films that you see coming up these days, it was, I think, a very big decision on our part to sit down and think that we should be able to do something like Parva for Indian cinema. I think that was the biggest challenge. The first challenge starts from there. And I think bigger challenges will follow because this is such a wonderfully written work. So it has to be translated correctly on cinema. So everything, right from the writing to the sets, to getting the makeup and the costumes and casting the correct actors, everything is going to prove to be a challenge for this film. And one thing I just want to also, in the same context, I would like to say, these days, see what happens is, and this is my very humble request to you, because I am a filmmaker, you are from media, but besides that, we are all Bharati and we are human beings. So it's a very humble request to you. See, we are moving in a world where everything is a spectacle. Okay, bigger, biggest. And therefore, what has happened is the minute you think of some subject like this, people start talking about how many 100 crores the budget would be, what VFX we'll get, who's the biggest VFX company, and normally we think in terms of VFX and everything. Very honestly, I want to tell you, for last 1 year I have been living it almost every single day. Not even once the word VFX has occurred before today in my mind. Not even once. Because the text is so compelling. The book of Dr. Bairappa, the characters, the monologues, everything is so compelling that when you say our biggest challenge is how to present them like human beings and how to make it as real and as life-centric as possible. Beautiful. See, I'll give you an example. I'm saying it in English so that Vivek also gets it. There is a point where Droda explains to Ekalavya why his thumb had to be cut. He says, the problem was, you were a Shabdavedi and by you could locate the prey by the sense of sound itself. The problem was the arrows that you shot were sure and swift. That is fine. But my students saw that they were metal tipped. And that is why Bhishma said, you have to do something about this, because if the forest tribes can acquire technology of metal tipped arrows, we will lose the advantage of superior technology. Look at that idea of technology and arrows multiplying themselves in air, traveling like cruise missiles, okay? That is why the imagination of budget here has to be oriented in a human-centric way. This is about human conflict. And this is not written speculatively. It's done with a lot of research. Actually, I want to say one more thing. And I haven't taken your permission, but I want to say this. See, the Wikipedia describes the Mahabharata as a Hindu epic. It is as silly as calling Oedipus a Christian play. It is senseless, it makes no sense. It is not from a period where you can make such references. Which is why I am saying, this is a story of Bharata. It's a story of the human kind. Because as
Bharata was everything that is represented in Mahabharata, if you take it as. It's a very large area. There's a soldier who says, for us to go back to our homeland, we have to cross Kandahar, we have to cross and go. That is the kind of sweep of reference it has. So we must treat it as a story of humanity and the follies that we humans make, of the compromises we make with ourselves and with others, how we break and make contracts. So we should see it as that. Really, that doesn't require money. It requires as much money as doing this play, I'm telling you. For a play that is very expensive. For a film, it's not so expensive. And I'm so happy that he said that thing about VFX. I hope we don't have all that nonsense in the film. Obviously, okay, I think play has to begin. So in the end, all I can say is that we will try our best, and bless us also, so that we are being able to make this epic, which even you are proud to show it to your grandchildren. So on this note, I think we are ready for the play. Thank you. Photos?